திருப்பி எங்கே விட்டோமோ அங்கேயே ஆரம்பிப்போம். நைட் பெங்களூர்லேருந்து பஸ் பிடிச்சி ஏர்லி மார்னிங் கோகர்னாக்கு வந்துட்டோம். பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து இந்த அட்வென்ச்சரஸான ஆட்டோ ரைடுக்கு அப்புறம் வி ரீச்ட் Zostel Gokarna. I'll talk more about this place in my next video, but stay tuned and also subscribe. So we waited around for the check-in and roomல போயிட்டு கொஞ்சம் fresh up பண்ணிட்டோம். And I have to show you this view from our room before I tell you anything else. Can you just look at it? எந்த டைரெக்ஷனில் பார்த்தாலும் இங்கே பயங்கரமாக வியூஸ் இருக்குது. there's mountain, there's beach, any direction that you look at is really really beautiful. நாங்கள் அப்படியே நடந்து போயிட்டோம் இந்த சிட்டியை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு. there's so many temples in Gokarna, பட் அதெல்லாம் நீங்கள் அப்பா அம்மாவோட வரும்போது பார்த்துக்கோங்க. இங்கே வந்து நம்ம we are going to do மஜா. ஸோ குயிக்காக நாங்கள் வந்து ஒரு பைக்கை ரெண்ட் பண்ணிவிட்டு வேலையாக டீ குடிக்க போயிட்டோம். These nice. After some time we came back to Zostel. இங்கே மந்த்ரா கஃபேன்னு there's a restaurant attached to this hostel. இங்கே நீங்கள் நம்பி எந்த டிஷ்ஷை வேணால் சாப்பிட்லாம். யூ wouldn't be disappointed. ஆல்சோ உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஸ்டேகேஷன் பண்ணணும்னா இந்த பிளேஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக பிக் பண்ணலாம். பிகாஸ் திஸ் ஃபுட் அவைலபிள் ஆல் த டைம். ஆல்சோ இன்க்ரெடிபிள் வியூஸ். ஒன்ஸ் இங்கே வந்துட்டால் நீங்கள் வெளில போக அவசியமே இல்லை. ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே ஒர்க் பண்ணலாம். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு we got ready to go explore this whole entire place. போகிற வழியில் we accidentally took the wrong off-roading route. but it was so fun. பாவம் ஈஷா தான் வண்டி ஓட்டினா கஷ்டமாக இருந்திருக்கும். இட் இஸ் மை ஃபால்ட் யோர் ஆனர். நான் தான் தப்பான கூகுள் மேப்ஸை பார்த்து சொல்லிட்டேன். We stopped at this secret location which I'll reveal in the next video for an amazing lunch. கிட்டத்தட்ட நாங்கள் 3 நாளாக இங்கே தான் சாப்பிட்டோம் கோகர்னால இருக்கும் போது. and I'll tell you why but in the next video. The weather here is so unpredictable. திடீர்னு வெயில் அடிக்குது, திடீர்னு மழை பெய்யுது. இதனாலே we felt like we slowed down from real life and we started exploring every corner, breathing in the views, but also taking one step at a time very slowly. We're on the way to Donne Falls, which is near Gokarna. This is a small 20-minute trek to the waterfall, which was a very easy trek to do. It was not a very hard trek or anything. There's also a kuti like river like small stream of waterfalls in the middle of the trek, which is very cute. And there's literally no one in the falls, so we had a blast. I've always wanted to do this with my girl bestie. You know, Jyoti Kamare, fun பண்ணிட்டு பாட்டு பாடிட்டு. I actually sang this song அங்கே நேரில். அப்புறம் இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு பூங்காற்றே நீ வீசாதே நான் தான் இங்கே பிசிறி.
On the way back on the trek, we stopped to recharge ourselves with a protein bar and reminder for you to bring some snacks and some water bottle. Came back to our stay, watched the sunset, and relaxed for a bit. Do you want to drink though? Why? You don't want to drink beer? 2 seconds later. Yeah, what do you want? Do you want to have something? No, no, no. And just like that, we are done for the day one in Gokarna. Subscribe and stay tuned to watch the next episode, part, whatever you want to call it. Until then, follow me on Instagram for day-to-day updates. All of them. Bye. See you next week.